Dear students, I am Jhunath Bhomik. I shall teach you today the last lesson, the first chapter of your English textbook Flamingo for class 12. So, let us learn today the last lesson. So, welcome to my channel is Learning. The last lesson, it is written by Alphonse Daudet. এইটো লিখিছে এলফন্স ডডেট বুলি এজন who is a French novelist and short story writer. The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War, which was started in 1870 and ended in 1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. এইটো কেতিয়াৰ ঘটনা? এইটো যেতিয়া ফ্ৰেংকো-প্ৰুছিয়ান ৱাৰ হৈছিলে 1870 সেইটোৰ ঘটনা আৰু এই ৱাৰতে এই যুঁজত ফ্ৰেন্স পৰাজিত হৈছিলে আৰু প্ৰুছিয়া জিকিছিলে and Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. And in this story the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. আৰু এই ষ্টৰী যেটো আমি এতিয়া পঢ়িম হিটোত ফ্ৰেন্সৰ দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট আলসাছ আৰু লৰেইন হেতু প্ৰুছিয়ানৰ হাতত আহি গৈছিলে Now let us read the story together. The last lesson. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. My dear students, I means here the little boy, the little school going boy, যিজন স্কুলত পঢ়া-শুনা কৰি আছে সৰু এটা ল'ৰা তাৰ নাম আছিল ফ্ৰান্স আৰু তাৰ স্কুলত গৈছিলে সিদিনাটো কি কৰিছিলে বহুত লেটত দেৰিকে স্কুলৰ কাৰণে যাত্ৰা কৰিছিলে and he was in great dread of a scolding. Dread means here he was afraid, he was in fear that the teacher Mr. Hamel will scold him, will rebuke him, tak tiroskar koribo kiyor karone because তেওঁ কৈছিলে he said that he would question us on participles. He would take the lesson on participles and question them, the students. And the fact is that our friends did not know anything about participles. The participle সম্পৰ্কে কো জ্ঞানেই নাই গতিকে তো বহুতে ভয় খাইছিলে and plus আৰু তো কি হৈছিলে দেৰিকে স্কুলৰ কাৰণে যাত্ৰা কৰিছিলে So for a moment I thought of running away and spending the day out of doors. গতিকে for a moment, for a little while, the little friends thought that he would go away and he will spend the whole day out of doors. And গতিকে তো ভাবিছে মই আজি স্কুললৈ আৰু নাযাও ইমানে ভয় খাইছে স্কুললৈ নাযাও আৰু বাহিৰতে কটাই দিম and it is not a very good thing, you know. So it was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. And the day was so nice, so bright, and sarai bilake all were chirping. Woods জংগলতে গোটেই পাখিবিলাকে গান গাই আছিলে and in the open field back of the sawmill আৰু কাঠৰ যে sawmill means here mill where wood is cut into pieces by machine য'ত কাঠ কটাৰ মিল বুলি তোমালোকে জানা sawmill এই sawmiller পিছফালে বেকত কি হৈছিলে Prussian soldiers who defeated France, they were drilling. Now what is drilling? Drilling means a kind of training that was taken by army soldiers just before a war or just maybe after some ceremony. So they were drilling and you know it is very nice. It is very enjoyable to notice by a child like France. So it was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. And now the boy is telling that it was all much more tempting. Tempting means here, it was alluring to him that okay, don't go to school. Notice this thing, watch this thing, it is very nice. But the boy is telling that no, I had the strength to resist.
I had the strength, I had the willpower to resist this thing. And so I ran off to school. I ran away for school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. And when the boy was passing the town hall, and there was in front of the bulletin board, there was a much great crowd. Much people were there just in front side of the bulletin board, and for the last 2 years all our bad news had come from there. এই যে বুলেটিন বোৰ্ডটো ৰখা হৈছে টাউন হলৰ সন্মুখতে, তাতে কি আছিলে, গোটেই যে হেৰি যুঁজ চলি আছিলে এই দুটা হেৰিৰ মাজতে, নেটিভছৰ মাজতে, তো এই যুঁজৰ গোটেইবিলাক খবৰ কেনেকুৱা, দ্য লষ্ট বেটেলছ, দ্য ড্ৰাফ্ট, দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ, গোটেইবিলাক যিবিলাক যুঁজৰ খবৰ হয়, তেওঁলোকে বেটেল যে হাৰিলে, পৰাজিত হৈ গ'ল, এইটোৰ খবৰ, ড্ৰাফ্টৰ খবৰ, অৰ্ডাৰ, কমাণ্ডিং অফিচাৰৰ পৰা যিবিলাক অৰ্ডাৰ আহে, গোটেইবিলাক এই বেয়া খবৰবিলাক তেওঁলোকে এই বুলেটিন বৰ্ডৰ পৰাই পাই আছিলে। চ' এণ্ড আই থট টু মাই চেল্ফ, ইমান যে ক্ৰাউড দেখিলে, সন্মুখতে ইমান ভিৰ, তেওঁ ষ্টপ কৰিলে আৰু ভাবিলে, without stopping, I thought, without stopping, what can be the matter now? তেওঁ তেতিয়া ভাবিলে যে এতিয়া আৰু কি বেয়া খবৰ জানি হ'ব পাৰে, তেওঁৰ ভিতৰত ভয় আহি গ'লে। Then as I hurried by as fast as I could go, তেওঁ যিমান সোনকালে পাৰে গৈ আছিল, he was running because he was already late for school that day. And the blacksmith Webster, who was there with his apprentice, blacksmith এজন আছিলে, তাৰ নাম হয় Webster, তেওঁৰ লগতে কোন আছিলে, he was an apprentice. Apprentice means a trainee for some trade under some expert of skilled employer. যিজন কিবা এমপ্লয়াৰৰ আণ্ডাৰত থাকি কিবা এটা ট্ৰেড শিকি আছিলে, কিবা এটা বস্তু শিকি আছিলে। তো দুজন মিলিও কি কৰিছিলে, ৰিডিং দ্য বুলেটিন, তেওঁলোকেও বুলেটিনটো পঢ়ি আছিলে, কি খবৰ আছে বা। এণ্ড দেন দিছ পাৰ্চন ৱাচটাৰ কল্ড আফটাৰ মি, তো মোক মাতি ক'লে, ডোণ্ট গ' ছ' ফাষ্ট বয়, ইমান সোনকালে যাব নালাগে, উইল গেট টু ইউৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম, তুমি স্কুললৈ যোৱাৰ বহুত টাইম পাবা। ইট ইজ এ আইৰনি। চ' এনেকুৱা যেতিয়া ক'লে, আই থট হি ৱাজ মেকিং ফান অফ মি, ফ্ৰেণ্ডছে কি ভাবিলে যে মানুহজন ধেমালি কৰি আছে, ৱাজ মেকিং ফান অফ মি, ৱাজ জকিং মি, এণ্ড ৰিচ্ড মিষ্টাৰ হেমেলছ লিটল গাৰ্ডেন অল আউট অফ ব্ৰেথ। আৰু মই পটককৈ একদম দৌৰি ভাগি স্কুলতে মিষ্টাৰ হেমেলৰ লিটল গাৰ্ডেনত য'ত স্কুলটো আছে, তাত মই স্কুলৰ কাৰণে দৌৰি ভাগি স্কুলটো পালোগৈ। এণ্ড usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. And now little Franz is describing usually the scene when the school began, the school to start হয়, there was a great bustle, তেতিয়া বহুত noise হয়। What is the noise? What is the sounds which could be heard out in the street? Streetor পৰা এই শব্দ শুনি পোৱা যায়। And you were very accustomed to this sound, I know, because you are also students. যেতিয়া স্কুল আৰম্ভ হয় তেতিয়া স্কুলত বহুত নয়েজ হয়, যিটো স্কুলৰ ৰাস্তাৰ বাহিৰৰ পৰা শুনি পোৱা যায়। The opening and closing of doors, what are the sounds? The opening and closing of desk or moving, that desk বিলাক ইয়াৰ পৰা তাতে লৈ যোৱা, lessons repeated in unison, unison means together singing, তো লেচনছবিলাক একেলগতে পঢ়োৱা, যেনেকৈ তোমালোকে সৰুকালতে নাম এটা পঢ়িছিলে, একে একে এক দুই একে দুই এনেকুৱা। And very loud with our hands over our ears, very loudly they repeated the lessons in unison and with our hands over our ears to understand better, যাতে ভালকৈ শুনি পোৱা যায়, সেইকাৰণে কাণত হাত দিবলগীয়া হয়। And other thing is what the teacher's great rule rapping on the table, আৰু মিষ্টাৰ হেমেলে সদায় কি কৰি থাকে, স্কুল যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় তেতিয়া ইমান শব্দ হয়, সেইটো ষ্টপ কৰাৰ কাৰণে তাৰ টেবুলতে ৰুলাৰ দি পেলাই সদায় মাৰি থাকে। দিছ ইজ কল্ড ৰেপিং অন দ্য টেবল। And now it was also still, but these are not the scene of today. It is all so still, so calm, there is no noise here.
I had counted on the commotion. Had means here আগৰ কথা কৈ আছে ফ্ৰান্সে আগতে কি কৰিছিলে I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. আগতে মই কি কৰিছিলোঁ I had actually I had counted on the commotion. I rely on the commotion means here noise. এই যে নয়েজটো হয় স্কুল ষ্টাৰ্টৰ সময়তে what is the noise in the time of starting of the school. He depended on this noise for what? To getting into the school, getting into the classroom. Without being seen, তেওঁ দেৰিকৈ আহে সদায় আৰু তাক যেতিয়া সোমাব তাক যাতে দেখা পোৱা নাযায় সেইকাৰণে পটককৈ এই শব্দ হৈ আছে হুলস্থুল হৈ আছে ইয়াৰ মাজতে তো পটককৈ সোমাই যায় বেলেগ দিনা But of course, কিন্তু কি হ'ল সিদিনাটো সেইটো নহ'ল because that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Sunday mornings to যেনেকুৱা quiet means here very still, very calm. ইমান শব্দ নাই নিঃশব্দ যেনেকৈ থাকে Sunday morning to এনেকুৱা হৈ আছে আজি উপায় নাই. So through the window I saw my classmates. আৰু খিৰিকী দি পেলাই মই দেখিলোঁ I saw through the window that my classmates were already in their places and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron roller under his arm. আৰু মই কি দেখিলোঁ I was already afraid and I saw that Mr. Hamel, my teacher, my dreaded teacher, he was moving in the class and moving in the class with his terrible iron roller. He is a terrible dangerous তাৰ আইৰণ ৰোলাৰটো আছে সেইটো আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম তাৰ হাতৰ তলত লৈ পেলাই তেওঁ ক্লাছত মুভিং কৰি আছে I had to open the door and go in before everybody. So there is no option before me. I had to open the door and go into the classroom before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. তো তোমালোকে ইমাজিন কৰিব পাৰা যে how he was blushed. Blush means here he was ashamed. He was full of shame because he was so much late and how frightened I was and I was much frightened. So Franz was very much frightened and he was very much ashamed when he entered into the class. So up to this, my dear students, I think you would follow whatever I teach you today and I try to make you understand this lesson very easily. আৰু যিবিলাক ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড আছে সেইবিলাকৰ মই মিনিংবিলাক কৈ দি আছিলোঁ তো তোমালোকে এইটো ঘৰতে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা যত্ন কৰিবা ইউ উইল ট্ৰাই অ'কে আই হোপ and I think you will subscribe this channel because if you subscribe this channel then you will get the updates of other lessons also. So thank you, stay at home and stay safe. Thank you again.